Maji mambo yanazidi kuchemka kwake Jalango masaa machache tu baada ya ODM party kuweza kutangaza kwamba Jalango Tom Ojienda ambaye ni seneta wa Kisumu pamoja na viongozi wengine ambao wamekuwa wakionekana kufanya kazi karibu na William Samoei Ruto wameondolewa ODM party. Sasa vile unaona hapo kwa screen, Frederick Okango amezungumza kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter na kusema kwamba yeye sasa ndiye mbunge wa Lang'ata na sio Jalango tena. Kama vile unaona hapo kwa screen, Frederick amesema hivi, and I quote, "Dear the people of Lang'ata constituency, I am offering to be your acting member of parliament starting today. As I said before, we shall formalize these arrangements through the ballot come 2027. Na akasema kwamba mambo bado. Maanisha kwamba sasa mbunge wa Lang'ata Jalango mwaka 2027 hatakuwa na support yake Raila Amolo Odinga ama kiongozi yeyote wa Azimio la Umoja. Kwa hivyo huyu Frederick sasa yeye ndio atakuwa anaungwa mkono na Raila Odinga pale Lang'ata 2027.